Mwirori mwende wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri ni ndoka niguo tunyitanire nawe thiini wa mohoro maitu maithaa riri ni mohoro gitaungihoka na urathie na mbere na mihango yaku ya o muthenya njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ya cieko ni Wangui wa Mwangi na tukiambiriria ni ati kamiti ya bunge igie kigina unyitaniri na kamiti ya bunge igie mathire ma bururi ni citabanetie giikaro gia guthurima rendekithia ria kwendia gicunji gia 15 harĩ igana gĩa ciazi cia thirikari kambuni-inĩ ya Safaricom ta ũrĩa thirikari yendekithĩtie. Akiaria mbere ya kamiti ĩno, minista wa kĩgĩna John Mbadi nĩ ateteire itua rĩrĩ akiuga ĩno noyo njĩra hũthũ ya kũmathĩra bũrũri kĩgĩna kĩa ũthii wa na mbere kĩa mũigana wa ciringi birioni 204 handũ ha kũmatha mbeca ici na njĩra ya kuongerera magoti kũrĩ Akenya kana kuoya ngombo makĩria. Nĩenda tũthikĩrĩrie gĩikaro gĩkĩ ũrĩa gĩkũhanĩka kana gĩgũthiaga na mbere hau kabere. And you start critiquing again. So it means then that at the voting stage, either you didn't understand what you are voting for, or you have chosen now to change your perception. And that happens because even running mates change perception when they are more exposed to the manifesto. Actually, one of the opponents of this process is actually the former running mate of Kenya Kwanza, presidential candidate. And I assume, and fortunately I was not there, I assume he was fully briefed on the manifesto, but maybe he has forgotten because that is also allowed. Now, whether our data is safe, there is security, and this is going to control our security interests. I want to also, again, put it that when it comes to the operations of Safaricom and how it and the interface and how it connects with our security sector, and even other national assignments like how we use it in the electoral process to enhance our democracy, the share ownership or the shareholding does not really apply or help. I'm a shareholder of 35%, but it is unlikely that I would influence the operations of Safaricom. What influences all the engagement in terms of security and data protection are our laws and the regulations and the legal framework, and which is robust. And we have regulatory authorities. And I gave an example of how Safaricom had to reduce some charges during COVID, and how even they've been used in helping support our electoral process. It has come out of regulations. The Communications Authority has been very critical, and that responsibility is still going to be executed. And again, it is not just Safaricom that is in this space. It could be the giant in the room, but we have Airtel. Airtel is also having access to our critical data, and it is 100% foreign owned, 100%. And there has been no breach of our data security. I have never heard of any breach. The same way Safaricom is regulated is the same way Airtel is regulated. And so that tells you that ownership or shareholder ownership does not apply when it comes to security, data protection, and all that. It is our laws, the data protection law. We have also the other legal framework on competition is properly regulated, on security is properly regulated. What is the guarantee that the funds, that is now Honorable, I think, yeah, the ones that I was responding to were raised by Honorable Kirwa. Yes. Now I'm on Honorable Manduku's questions. Assurance that the funds will be ring-fenced for infrastructure and not be used. Yes, the truth is that the Article 226 will apply here because the money will first go into the consolidated fund. But, Chair, I want to also make it very clear here that the fund is already there. We have actually set up a limited liability company owned by the National Treasury as at now. I am the single shareholder of that company. And I want to put it clearly that the money that will leave the consolidated fund
into the National Infrastructure Fund, which is a limited liability company, will be appropriated by this House, the National Assembly. There's no way the money will go into the fund without being appropriated. We have made a commitment as a government that the money that we are going to raise, and I want this to be very clear because I had a lot of concern that this money is going to finance the budget for this year. Far from it. This money is not for budgetary support. This money is not to fill our fiscal deficit. This money is going to be used exclusively to set up a seed capital National Infrastructure Fund. And by the way, for comfort of this House, these committees, and people of Kenya, we have communicated this. And you don't have a conman as a CS National Treasury. So I cannot say that the money is going to go into the National Infrastructure Fund and then tomorrow we start using it the other way. The executive has engaged and we have said not even a shilling will be spent on budgetary support. We will not spend this money on paying pending bills. We are not going to spend it on even capitation. How it is going to help capitation is that we are going to take out some infrastructure projects which would ordinarily have been financed through the budget. We are taking them off and freeing space for other social services like health, capitation or education, and the others. But we are not going to apply this money directly. This money will only be spent, the resources that we are raising out of this fund, is going to be spent on only commercially viable projects. And by the way, one of us, I think, asked this question: where are these projects? Each ministry, each state department which we have identified have been given the responsibility to generate commercially viable projects, and the list is already prepared. And some of them the President read during the State of the Nation address. But I will tell you, we are going to fund roads, but only roads that can be tolled and roads that are commercially viable. The other roads will continue to get support through the normal budgetary support. Two, we are going to target energy, transmission, generation and transmission. And we are going to add to the grid megawatts that would help this economy to jumpstart to the next level. The third area I talked about, dams and irrigation projects. We are going to invest in those major dams or mega dams, which then will be productive, commercially viable, that we can again commercialize and generate revenue to pay back this fund and pay the private investors, the institutional investors, which will be crowded in. Because this fund we are using is as a seed capital to crowd in, to de-risk investment in public investment. The reason why we are doing that is public investments by nature are risky. And so many people are reluctant to get in because of the risk element. So we are de-risking by providing or covering some of the costs and then inviting other players from the institutional investors who come in and invest. So lastly, I talked about the airport as well. So comparing it with the housing levy, I think there's a difference. The housing levy, there was no fund. This one we have already enacted. We have already incorporated a company. So we are just working on how to make that company, to actualize it and make it operational. And we are moving because already we know you are also, Parliament is moving with the approval. And I'm sure before we finally conclude this transaction, we will have this company up and running. So why divest only 15%? I think that one I explained. It is a strategic decision that we are taking. Honorable Ruto asked me about that we spent about 3 billion in the Ethiopian market, and now we are receiving 200. I think the two are not really too linked together because that was a capital investment taken, the decision was taken by the company as a going entity. We are in a process of divesting shares in the company, changing shareholding of the company without really dealing with the investment that is in one particular space. Maybe, Chair, so that he clarifies it. I'm looking at the value, the rationale of the value. Like going into Ethiopia spending 130 billion
the outcome in terms of value and the valuation of divestiture at 204 billion at the local market or domestically here. Try to look at that, because the question here is the rationale on that value. Are we undervaluing? Because expenditure there to get what we are yet to know. In fact, the story is the subsequent dividends went down because of the performance. But company spent 130 billion. Now here, from the same company, the valuation of those shares in the same company. Nigikaro no kirathie na mbere gatagati ka minister wa kigina aundu umwe na kamiti cia bunge igie kigina na iria igie mathiri ma bururi na nigikaro giko githie na mbere kwa ihinda ria thiku cigana na anyiti itemi ma sector-ini itiganite makiria horo-ini wigie wigithia magikinyia mbere ya kamiti ici gutariria kana thirikari ni irendia kambuni ya Safaricom kana gicunjĩ kimwe ya kambuni ino ya Safaricom kuringana na uria kwagiriire kana thogora uyu ni unyihitio na njira nene tondu Mheshimiwa Ndindi Nyoro wa mubunge wa Kiharu akoretwo akiuga Kenyans matiraheo value ya mbeca ciao. Tugitigana na riboti iyo tuthie kaunti-ini ya Kirinyaga na ni ati mathukuru ma secondary ma kuinukwo kaunti-ini ya Kirinyaga ni mathiete na mbere na gucangarara mathomo-ini kuringana na maumirira ma kigeranio gia KCSE kia mwaka muhituku. Thukuru wa Kirimunge murutwo wa mbere aregwatire grade ya A- gukwa arutwo ange 25 magikinyia marks cia kumahotithia kuingira university. Guku nakuo thukuru-ini wa Good Samaritan uyu uri mwena wa Mwea arutwo 7 makigwatira mieke ya kuingira university. Agitogerio hotani uyu mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari augite makoretwo makigacirithia mathukuru maya kwa ihinda niguo gutigirira arutwo ni meka wega igeranio-ini cia kibururi. Toria Wainaina wa Kiarie aratariria. Thukuru wa secondary wa Kirimunge gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati ni umwe wa mathukuru maria mekite wega kigeranio gia KCSE. Murutwo wa mbere Rona Wairimu Karimi akigwatira grade ya A- guku arutwo 25 makiingira mathukuru-ini ma university. Kwa ihinda rĩrĩ tũracokeria Ngai ngatho muno ni gukorwo atwikire maundu mega agatuteithia muno kigeranio gitu gia KCSE gia 2025 haria turagire na murutwo umwe uragire grade ya A-, turagire arutwo ange maragire na grade B, na arutwo othe aria turatwara university mwaka uyu ni arutwo 25 aria othe moimite ituro riri, na ni turacokeria Ngai ngatho muno ona gutuika no tukona ka drop kanini muno. Ni tukenete tondu arutwo aria marathi university ni mongererekete mwaka uyu gukira mwaka ucio urathirire, na ta Kirimunge community we are very happy and very thankful to God. Murutani munene thukuru-ini uyu John Boromoirori akigatheria kio kia arutwo na arutani unyitaniri wa aciari hamwe na wabici ya mubunge Gacoki Gitari kumana na uteithio uria mamukirite thukuru-ini uyu. Miaka wethirite na kinya mwaka no tukorwo tugika wega na kiria gituhotithietie tukorwo tugika wega ni unyitaniri munene muno wa arutani itu ni very committed na very dedicated. Ciana nacio ni very disciplined na ni ciana ready to learn. Aciari nao twameta ni matu supportaga muno na maga support ciana ciao. Nitukoretwo na support nene muno ya our MP toni akoretwo agiteithia ciana ici muno na bursary, koguo ciana ici nyingi muno itikoragwo ikiinuka mucii ni undu wa fees. Kwanza ni kumshukuru Mungu kwa sababu he has really won the battle for me despite the many challenges. As for me, it has always been my dream to excel in academics, and having scored that A-, I went to study medicine and surgery in the University of Nairobi. No njokire arimu ngatho ndendigwa ingatete ati tondu ni twagire visi ya kumurivira arimu bau no ndimacokire ngatho tondu nginya principal ndendigwa mwana ucio ni muingate ni kwaga visi na twayaria ni iguaga na ni principal ngatho muno makiria turiga tugigucokeria ngatho nyingi muno tondu mwana ucio ndiri angora mucii ati ni agire visi na ni turagaga tondu ni wa mbere ndi ibaro ni ithe ni ibarwa. Our secret ni kunyitanira ni teamwork. Ni tukoretwo tukuruta wira hamwe all the stakeholders, and we have a very able board of management aria makoretwo magetu support maki motivate arutani aitu na maka motivate ciana
anikio ciana ithiete na mbere gwika wega mahinda macio mothe. Naguo thukuru wa secondary wa Good Samaritan Mwea arutwo mugwanja nimekuingira university guku thukuru ugitongoria ri mathukuru maria arutwo mainukaga o muthenya. Murutani munene Margaret Mugure akiuga ni mambatiretie maumirira mwaka muhituku. Those students have performed very well. Tondu twina 1B, a very strong B, twina 4 B minuses, na twina 2 C plus. Na in a day school to get a B, it is a very ikoragwo ge kaundu karito ti kaundu kahuthu, na mini grade ito as teachers ni wera tukenia muno tondu we have improved with a positive index of 0.785. So that is we are very grateful na nituracokeria ngatho ngai ngatho muno ni undu wa improvement yo ya 0.785. Mubunge wa Kirinyaga Central Gacoki Gitari ni atugiretie otani uyu wa mathukuru maria arutwo mainukaga o muthenya, akiuga makoretwo makihura mathukuru maya njeki gutigina arutwo mari na kundu kwega gwa guthomera. Gitari ni ahinyiriria aciari gwitikira gukuria mathukuru maya kuona ni monanitie maumirira mega. Thukuru cia Kirinyaga Central irathi improvete no muno day schools ni irathi na mbere na otore twiraga ciari to kinyong'ang'ane ati no kinye mwana thi boarding schools tau turatwara ciana cia JSS irathi senior secondary school to kinyo matwara boarding no tuonete kinya Ndoini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga jitago Wainaina wa Kiarie. Na turio maundu-ini megie githomo ni ati arutwo a grade ya 10 riri marathie na mbere kuingira mathukuru-ini ma secondary guothe bururi-ini, makiria ma arutwo 400 kuma miciri itehotete guothe bururi-ini mari na undu wa gukenerera thutha wa kurihirwo mathomo mao ni andu a wendi mwega. Kuhitukira M-Pesa Foundation, arutwo aya ni megukorwo magithie na mbere na mathomo mao ta uria mwandiki witu Matthew Ndung'u aratariria. Nĩ hĩndĩ ya kũrugũria mũbango wa mathomo matarĩ marĩhi kũrĩ makĩria ma arutwo 400 kuma mĩciĩ ĩtehotete guothe bũrũri-inĩ. Mũbango ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ kambuni ya Safaricom kũhĩtũkĩra M-Pesa Foundation. Rungu rwa mũbango ũyũ arutwo 150 nĩo megũtonya thukuru-inĩ wa kĩĩrĩu wa M-Pesa Academy, gũkũ angĩ magĩthomera mathukuru-inĩ matiganĩte guothe bũrũri-inĩ. For the last 10 years, M-Pesa Foundation has been giving scholarships to students who come to M-Pesa Foundation Academy. So this year we have expanded it to cover students who are called to various schools across the country. So we have started with 400 scholarships. 150 of those scholars will be housed here at M-Pesa Foundation Academy, and 250 scholars will be in various schools across the county. So merging these two is what brought about the title called Citizens of the Future as the education pillar for Safaricom, Safaricom Foundation, M-Pesa Foundation, M-Pesa Foundation Academy. Arutwo arĩa makoretwo makĩgunĩka na mũbango ũyũ nĩ arĩa hatirĩrĩku makĩria kuma mĩciĩ ya ciana hamwe na arĩa aciari kana arũgamĩrĩri ao matangĩhota gũthomithia. And I think in today's Daily Nation front page, did I see a number of students who do not have opportunities where their parents are saying they might not be able to go to school. So we are also monitoring that situation to see who of these meet our criteria of the X factor academic excellence so that we can also bring them into the scholarship. We are also looking at children's homes, that students who've excelled there. So we have set aside some funds to support those who are not here, those who are out there and still need some support. But they'll follow the same criteria: academic excellence, character, X factor. Kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 500 nĩkĩo kĩigĩtwo kĩheri gũkinyanĩria mathomo maya. Arutwo arĩa magunĩkĩte makĩrĩo gũthoma kuma grade ya 10 nginyagia grade ya 12 hatarĩ marĩhi. For the 250, we have set aside $500 million shillings for 3 years. But if I put it cumulatively, it hits 1 billion shilling investment in the scholarship. But for us, we don't look at it from the numbers, we look at the scholars. And we are going to, in 3 years, we'll have transformed 1,200 students across the country. And we do support them at secondary, and then there's a cohort that will be supported all the way to tertiary education, the creme de la creme.
Makiria marutwo 8,000 nio maraikĩtie ihoya rĩa gũthomithio nĩ kambuni ĩno. Ũmwe arĩa magunĩkĩte akiuga mwĩhoko wake wa gũthoma nĩ ũriũkĩte, akiuga nĩ aratete mwĩhoko thutha wa ithe gũkua nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19 mwaka wa 2020. Aciari arĩa nao ciana ciao igunĩkĩte makiuga ũtheru wa gĩthomo gĩa ciana ciao nĩ muoneku. My teacher alinisaidia kabisa, sababu hata hiyo wakati tulikuwa tunaenda interview mamangu hakuwa na chochote, lakini yeye aling'ang'ana akanipeleka interview, so namwambia asante pia sababu alinisaidia. The kid is from my village, probably the mother is my sister. So the father died due to corona in 2020 and he was the breadwinner of the family. So there was a problem keeping up the children at home. So the mother also is an illiterate parent, and the family is, let's say, it's a very humble background. Hata sijui angeenda wapi siku ya leo because I had nothing. Nikibarua tunafanyanga once per week. Babake ni cook somewhere in a school. So hata leo niliambia Lucy hata sijui ndungefanya aje, baki Mungu alikuwa na mpango mwema. I'm really happy to be here right now. I'm a member of the M-Pesa Foundation Academy and I'm gonna do my best. When we released our forms, we got 8,000 applicants. The demand is there, the need is there. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua. Ona thengia wa kwĩrutanĩria na kũhĩtũka kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE, gĩkundi kĩnene kĩa arutwo arĩa marahĩtũkĩte kũingĩra mayunivasĩtĩ-inĩ maya kwaga ũhoti wa kũingĩra yunivasĩtĩ gũthiĩ na mbere na mathomo mao kumana na ũkĩa na thĩna wa kĩmbeca ũrĩa ũgũmĩire mĩciĩ mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwena wa Warũkĩra gũkũ nĩ wodi-inĩ ya Shamata kaunti-inĩ ya Nyandarua, Anthony Ng'ang'a aregwatĩire grade ya A- ĩrĩ ndarĩ na mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere na gĩthomo nĩ ũndũ wa ũkĩa ũrĩa ũgũmĩire aciari ake, na rĩu aroretie mwĩhoko wake kũrĩ andũ a wendi mwega na arĩ mamũkua ngoro ahote gũthiĩ na mbere gũkinyanĩria kĩroto gĩake. Francis Mwangi wa Wawĩra nĩ acerete kwao mũciĩ na agatũharĩrĩria riboti ĩno. Gatagatĩ-inĩ ka arutwo arĩa marekĩte wega kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ Anthony Ng'ang'a kuma itũũra-inĩ rĩa Warũkĩra gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Ndaragwa, kũrĩa atuĩte mĩnyororo ya thĩna na akahota kũnyita grade ya A-. Ng'ang'a ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa thukuru wa anake wa Reshaũ aratũtarĩria thabarĩ ya gĩthomo gĩake ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ, ĩndĩ kĩo gĩake nĩ kĩraciarire maciaro mega. Wambe nĩ gũcokia ngatho kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa kũhotithia gũkinyia matanya makwa na target iria ndacĩtĩte ngĩingĩra form 1, atĩ ndauga ngiuga nĩ kũrĩkia nĩ ngakorwo nginyĩtie target ĩyo. Maũndũ nĩ maingĩ marĩ kũu cukuru kuma nginya kũingĩra harĩ o haritũ, tondũ niĩ ndaingĩrire magĩthiĩ mid-term, ndaingĩra mũthenya wa mbere, mũthenya ũyũ ngĩtũkĩrwo nĩ mid. Rĩu kumania na hau MCA nĩwe wa supportire ngĩhota kũingĩra. Rĩu ndasupportwo hau ngĩingĩra ngĩthoma tamu ya mbere, ya kerĩ, ya gatatũ ningĩ ngĩingatwo ngĩũka ngĩnina wiki 2 gũkũ mũciĩ, ngĩona kĩroto gĩakwa kĩahota gũthinĩkana, no ndiakuire ngoro, no ndathiaga na mbere na gũthoma. Kana ndĩ gũkũ mũciĩ hĩndĩ nyingatĩtwo wiki iria cigathira ngacoka cukuru ngathiĩ na mbere na kwĩrutanĩria. Aciari yake arĩa nĩ aruti a ciĩbarũa maugĩte mwana wao akoretwo agĩthoma kũhĩtũkĩra mĩhĩnga mĩingĩ. Nĩ tũkoretwo na mahinda maritũ, rĩngĩ nĩ agakorwo agĩikara mũciĩ nĩ tondũ wa kwaga bithi, rĩngĩ akaingatwo agoka tũgaikaikara agagĩcoka ũguo, athomete ona mathĩna maingĩ, no rĩu nĩ tũracokeria Ngai ngatho tondũ nĩ ahotete kũ-perform wega, ona thutha wa mathĩna macio mothe Ngai no ekĩte wega. Gũkũ Shamata nĩ wakorwo kũhana, rĩu gũkũ nĩ wendia wa rugũnia 2 ũkamba ũkarĩha icio. Rĩu makinya andũ makauga thukuru ĩna mbeca nyingĩ mainũke mathiĩ tugacarie mbeca. Rĩu oka-rĩ nĩguo oka agaikara wiki 2 kana wiki 3 mbeca icio ikoneka agacoka. Rĩu athomete ũguo nginya akarĩkia. Andũ a itũũra macokanĩrĩire mũciĩ-inĩ kwa mwanake ũyũ nĩguo gũkũngũĩra ũhotani ũyũ, amu nĩ matemete itemi inene harĩ kũnyitĩrĩra gĩthomo gĩake. No twende mũno anyitĩrĩrwo nĩ andũ a wendi mwega
nĩ tondũ aciari ake matingĩhota. Ona ithuĩ tũrĩ itũra no tũremwo, nĩ tondũ ona ithuĩ tũkĩrĩ na ciana citũ na no tũrang'ang'ana. Rĩu kũngĩgĩtuĩka aciari ake nĩ ithuĩ mekũrora na twĩna ciana citũ, nona rĩu hau no haritũhe. Kwoguo korwo no anyitĩrĩrwo nĩ andũ a wendi mwega, ona thirikari yo nyene no tũtuĩke a gũkena na gũcokia ngatho, na nĩgetha mwana ũyũ ndagatuĩke wa kũũrĩra. Kwa ihinda rĩrĩ Ng'ang'a anyitanĩire na aciari ake kũmatha ciĩbarũa cia oro mũthenya, makĩgeria kũmatha bithi ya gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ, o arĩ na kĩĩrĩgĩrĩro atĩ kũrĩ na mũndũ wa wendi mwega akwĩyumĩria nĩguo kũmũhũra njeki nĩguo ahote gũthoma. Mbere kuo nĩ kũritũ tondũ aciari hau tũrarĩ secondary nĩ harĩ haritũ mũno tondũ ona form 4 tamu ya kerĩ nĩ tũigatirwo mũno na tũgĩikara mũciĩ. Twacoka ya gatatũ ningĩ tũkĩoigatwo tũgĩre bithi, tũgĩikara mũno. Rĩu waikara secondary na nĩyo kĩrĩ na mbeca nini, maũndũ challenges nĩ nyingĩ. Rĩu kũu secondary kũu university na nĩkuo ũkĩrĩ na mbeca nyingĩ, hau handũ no haritũ. Rĩu no hoire andũ a wendi mwega na well wishers na counter sponsor kana donor atuĩke wa kũnyitĩrĩra nĩgetha atuĩke wa kũhingia kĩoneki gĩakwa kĩrĩa ndĩrĩgĩrĩire gũgatuĩka. Kothi arenda gwĩka nĩ ya civil engineering, na ithuĩ tũrĩ aciari angĩkorwo secondary nĩ yakĩrema rĩ, university nĩyo tũkũhota. Hena gathĩna tondũ no nginya tũkorwo twĩna kĩndũ kĩnini rĩngĩ tuongererwo na ũcio mau. Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Riboti yo mwĩrorerie gũtunengereria mweke wa gũthomora hanini, ndũgathiĩ kũraya, ndĩracoka.